Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran tare da ni Hussein Sheikh Hussein. Gwamnatin jihar Kano ta ayyana gobe Alhamis 26 ga watan Yuni a matsayin hutun shiga sabuwar shekara addinin musulunci. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya ce al'ummar musulmi shiga murnar sabuwar shekara. Masu ruwa da tsakiya bangaren noma sun haɗu don tattaunawa akan hanyoyin haɓaka shirin noman rani na ƙananan manoma. Manufar ita ce karfafa hanyoyin samar da wadataccen abinci, inganta rayuwar mutanen karkara da wayar da kai akan dabarun jurewa canjin yanayi. Muhammad Ibrahim na da ci gaban labarin. Tattalin arzikin Najeriya na dogaro sosai da noma, lamarin da ya sa masu ruwa da tsaki ke ƙara zage damtse domin tallafawa ƙananan manoma su samu damar noma a kowane lokaci na shekara. A wani babban taro da aka gudanar ƙarƙashin jagorancin Kickstart International, wakilai daga gwamnati, masana'antu da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun tattauna yadda amfani da fasahar ban ruwa mai arha zai ƙara yawan amfanin gona, inganta abinci musamman a yankunan karkara. Ba za ka yi amfani da petrol, ba za ka yi amfani da sola, sai dai ka suka da kafan kayi ana ba da ruwa sosai mana. Tattaunawar ta karkata ne kan kayan aikin ban ruwa masu sauƙin amfani da mutum ke iya sarrafawa da kansa, wanda ke sauya rayuwar manoma a sassa daban-daban na Afirka, suna ƙarawa amfanin gona yawa da kuma fitar da mutane daga talauci. Mun ji yadda yanayin wannan shi famfo yake, kuma mun yi farin ciki, mun yi murna domin zai rage mana kuɗin za mu kashe wajen sayan famfo irin wancan da muka saba, da kuɗin sayan mai da kuɗin gyaransa. Amfani da irin waɗannan kungiyoyi da suke zuwa musamman bangaren harkar noma suna zuwa da sabon kirkire-kirkire. Gwamnati tana dubawa ta gani, ta zauna da su, tabbatar da wani abu zai taimaki manoma, sai kuma ta karbe shi ta kuma kai shi ga manoma mu ta ba. Taron ya jaddada buƙatar ƙarfafa haɗin gwiwa, musayar ilimi a ɓangaren tsarin ban ruwa a matsayin hanyar cimma isasshen abinci da bunƙasa noma mai ɗorewa. Muhammad Ibrahim, labaran NTA. Kamar yadda rahoton hukumar hasashen yanayi ta kasa ya nuna, Kano ɗaya ce daga cikin jihohin Najeriya da za ta fuskanci canje-canje don gane da yanayin faɗuwar damuna saɓanin yadda aka saba. A wannan rahoton wakilin ya yi duba akan yadda jama'a ya kamata su kasance yayin da aka fuskanci canji a yanayin saukar ruwan sama. Ga rahoton. Arewacin Najeriya, kamar yadda aka saba, akan sami faɗuwar damuna tun daga watan Mayu ko Juni har zuwa watan Satumba na kowace shekara. Sai dai hakan ya fara zamowa tarihi, kamar yadda wani manomi, Murtala Salisu, da sauran jama'a suka bayyana. Damuna ce, yanayi ne, canjin waiza ne mai janyo, gaskiya ruwan har yanzu bai kan kama a nan ba. Watan 6 ruwa ya kan kama, to amma in ka duba za ka ga wannan shekarun ruwa yana ƙara jan baya, ba komai bane saboda canjin yanayi da ake samu. Masana sun alakanta hakan da canji da aka samu na yanayin kaɗawar iska saboda canjin yanayi. To nan janyewa da suke yi suna da matsawa, ita wannan wacce take korowa daga samanmu daga arewa tana yin kudu, tana yin karfin da ita wacce da ta fito daga kudu daga teku ba ta iya samun a daidai lokacin da ta saba samu. Amfani da iri mai jure fari ake buƙatar amfani da shi a irin wannan lokaci. In kana shuka abin da yake kai ma wata 4 da rabi, kaga yanzu kana samun ruwa na wata 3, kaga ba zai kai ma. Da haka yanzu akwai abin da yake da EVDT, wato Early Variety Drought Tolerant, wato iri ne wanda yake saurin yi, sannan kuma yana amfani da ruwa ba lallai mai yawa ba. Sauran hanyoyin kare muhalli, in ji masanan, na taimakawa. Duk sanda za a sare bishiya ana so a ce akalla ba kasar ba dan adam ya samar da makofinta, ko a nan ko a wani waje. Wayar da kan al'umma akan hanyoyin bawa muhalli kariya haƙƙi ne da ya rataya akan kowane ɗan ƙasa. Hussein Shehu, labaran NTA. A yayin da cin zarafin jinsi ke ci gaba da zamowa kalubale ga rayuwar mata a arewacin Najeriya, matakan da ake ɗauka don magance al'amarin na da samun tagomashi. Hakan ya tabbata yayin da kungiyar Bridge Connect Africa Initiative tare da tallafin gidauniyar jakadancin Faransa
ta kaddamar da bangare na biyu na yaƙi da cin zarafin jinsi. Hadiza Muhammad Ali na da ci gaban labarin. A zagaye na farko na aikin Women Against Violence Empowerment Through Sustainability Waves, wacce kungiyar Bridge Connect Africa Initiative ta horar da mata guda 50, ciki har da waɗanda suka tsira daga cin zarafin jinsi, yayi mata da kuma masu ƙananan sana'o'i a fannin noma. Mata sun samu horo kan ilimin adanawa da kuma sarrafa kuɗi, horo kan noma da ake amfani da taki na gargajiya, da yadda za su kafa ƙungiyoyin haɗin gwiwa da kuma yadda za su kare haƙƙoƙinsu, a inda wasu daga cikinsu suka zamo masu horarwa na al'umma da shugabanni a yankunansu. Za mu tallafa wa ƙarin mata guda 50 a cikin ƙananan hukumomin Kano. Za su samu horo kan sana'o'in noma na zamani, ilimin tattalin arziki, juya kayayyaki wato circular economy, da kuma jagoranci a kasuwa bisa bukatunsu. A halin yanzu kungiyar tana haɗin gwiwa da fiye da kungiyoyi masu zaman kansu guda 20 domin ƙarfafa doka da zai inganta tattalin arziki na mata a jihar Kano da kuma neman dawo da dokar hana cin zarafin mutane a matakin ƙasa. Hukumar tabbatar da ingancin abinci da magani ta ƙasa NAFDAC ta cafke kayayyakin kwalliya na miliyoyin nerori da ake zargi suna canza launin fata a yayin sumamanta a kasuwar Sabon Gari. Samira Hamisu Shira ta ba da rahoton cewa an kama mutane 6 da suke da alhakin wannan laifi, kamar yadda shugaban hukumar na jihar Kano ya bayyana. Hukumar ta gudanar da samaman ne bisa la'akari da huruminta na kare lafiyar al'umma. Bayan samun korafi daga shafukan sada zumunta da kuma umarni daga shirkwatar wanda ke Abuja, hukumar ta yi nasarar kama mutane 6 wanda ake tuhumar su da hada mayuka domin ƙara hasken fata, har ma da wanda suka hada da na yara. Har ila yau wasu kuma na hada wasu allurai wanda ka iya ƙara girma na wasu sassa na jikin mutum. Akwai ainihin bleaching sinadari da yake sa wannan canjin launin fatan, kamar su hydroquinone da sauransu. Zamu je bincika me percentage ne shi ma tukuna cikin wannan abu, kulle shi abu na 6 wanda kuma su ne ainihin jigajigan masu yin abu. Mutum za mu kai su gurin hukuma, za mu gurbatar da su, za mu taking profile din su kuma mu gurbatar da su gaban kuliya. Yadda muke yi shine rayuwar mutane, dan adam, rayuwarsa, lafiyarsa, duk abin da muka ga zai cutar da shi so za mu aje komai sai mu fesin wannan. Har ila yau a samaman wanda aka gudanar ta da haɗin gwiwar sashen hukumar na bincike, an rufe wasu kamfanonuwa wanda ke yin jabin kayayyakin man shafawa ko kuma wasu ayyuka wanda suka ci karo da kare lafiyar al'umma. Samira Hamisu Shira a labaran NTA. To jama'a a dakace mu. To yanzu shirin zai dora. A kokarinta na wayar da kai akan illar ta'ammali da miyagun kwayoyi da sauran kayan maye, hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ta kaddamar da tattakin wayar da kai kan jama'a akan muhimman titunan jihar Kano. Awal Salisu na da ci gaban labarin. Gangamin na wayar da kan al'umma akan illolin shan miyagun kwayoyi, wanda ya samu halartar jami'an tsaro, ƙungiyoyin farar hula da haɗarurrun ma'aikatan lafiya, ya fara ne daga ofishin hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi da ke nan Kano, inda aka zagaya manyan titunan birnin. Masu halartar gangamin na ɗauke da kwalaye da rubuce-rubuce masu jan hankali da yin kira da a gina al'umma da ba ta da alaƙa da shaye-shaye, tare da buƙatar tallafawa waɗanda ke ƙoƙarin fita daga halin tu'ammali da miyagun ƙwayoyi. Masu magana a wajen taron sun bayyana cewa yawaitar shan miyagun ƙwayoyi na zama babbar barazana ga lafiyar al'umma, tsaron ƙasa da ci gaban tattalin arziki. An samu daba za a tsaya, an samu majalisi ko daba za a tsaya a yi jawabi a tunatar da mutane cewa shi wannan yaƙi fa na ƙwaya ba na NDLA ba ne kawai, ba na kuma ELF ne kawai, na al'umma ne gaba ɗaya. Kowa ya
zabure ya bada gudunmawarsa. Kira da iyaye community kowa cewa su zo su taimaki al'umma ga baki daya da taimaka wa youth. Most of the youth yanzu suna fama da wannan, matasa suna fama da wannan shaye-shaye. Sun jaddada buƙatar ɗaukar mataki na haɗin gwiwa cikin gaggawa tare da kiran iyaye, malamai da shugabannin al'umma da su haɗa kai don yaƙi da wannan matsala da kuma ƙarfafa hanyoyin rigakafi da kula da masu fama da wannan matsala. Awwal Salisu, labaran NTA. Sai kuma kanin labaran kasuwanci. Sai kuma duniyar masana harkokin wasanni. Iwobi na fatan samun ɗaukaka irin ta Okocha a yayin da ake tunkarar gasar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka. USWNT ta shirya tsaf domin karawa da ƙasar Ireland. Shekaru 17 Gold ya kafa sabon tarihi a gasar mita 200 a Australia. Chelsea ta tsallake rukuni na gaba a gasar kungiyoyi ta duniya bayan doke Esperance da ci 3-0. Sai hasashen masana yanayi na gobe idan Allah ya kai mu. To kafin mu sallama ga sakon masana. Faɗin gaskiya yana ƙarfafa amana da kuma inganta zamantakewa tsakanin al'umma. Don haka ana shawartar al'umma da su zama masu gaskiya a kodayaushe don samun amintacciyar al'umma. To jama'a, bi salam. Very good evening and thank you for joining us. This is NTA KANO News. I am Wani Mohammed Taliba. The Kano State government has declared Thursday, 26th June 2025 as a public holiday to mark the beginning of the Islamic New Year 1447 after Hijrah.
Governor Abubakar Yusuf congratulated the Muslim faithfuls on witnessing the new year, which begins with the month of Muharram, the first month of the Islamic lunar calendar. Key players in Nigeria's agricultural sector have convened to promote sustainable irrigation practices tailored for smallholder farmers. The initiative aims to strengthen food security, boost rural livelihoods, and build resilience against climate change. Muhammad Ibrahim reports. With agriculture remaining a cornerstone of Nigeria's economy, stakeholders are stepping up efforts to empower smallholder farmers to grow crops beyond the rainy season, ensuring year-round productivity. At a high-level forum convened by Kickstart International, participants from government, private sector, and development agencies explored how affordable irrigation technology can boost yield, improve nutrition, and enhance climate resilience in rural communities. We're looking at the big picture of every farmer in Nigeria and in Kano State to have access to this irrigation solution. Deliberations centered on low-cost, human-power irrigation tools that are already transforming lives across Africa, enabling farmers to increase output and lift themselves out of poverty. We are going to educate them because it reduces cost. And when there's reduced cost, we are sure there's going to be more profit. So they will accept it. Government is always ready. The ministry is always ready to collaborate with partners that are really serious to boost agricultural activities across the state. The ministry's goals is often aligned with the national objectives, such as increasing food production, improving water security, and rural livelihood. The forum emphasized the need for stronger partnerships, shared knowledge, and greater investment in irrigation systems as a strategic pathway to achieving food security and sustainable agricultural growth. Muhammad Ibrahim, NTA News. A report by the Nigerian Meteorological Agency revealed that Kano is among the northern states expected to experience early rainfall cessation due to changing climatic conditions. This report, Hussein explores how communities are adapting to the shifting rainfall patterns brought about by climate change. Under normal circumstances, rainfall in northern Nigeria typically begins around May or June and lasts through September or October. However, for farmers like Murtala Salisu and many others, there is a noticeable shift in this pattern. I may say that there are some issue of delays in this year's rainfall. If you rainfall, maybe it will rain maybe within 2-3 days, but now I can say maybe it rained only 3 times in a month. Experts attribute this change to a shift in natural air movements, driven by the effects of climate change. This delayed rainfall is now causing the general rise in the temperature and the type of climate we are experiencing now. To cope with the changing rainfall patterns, the use of climate resilient seed varieties is recommended. Early variety drought tolerant plants in these days, so you can look for them, plant them. If you are using the local plants or local crops, if it takes you like 4.5 months. In this EVDT, you will find someone that will take you like 3 months, that is 90 days. In addition, adopting environmental conservation practices is seen as a vital step towards sustainability. We can plant trees. We can reduce energy consumption. We can have certain agricultural practices. For example, it is a well-known phenomenon in one of these agricultural practices that contour plugging is one of the ways to combat excessive rainfall. Ultimately, promoting environmental awareness and responsibility is a duty
every patriotic citizen must embrace. In Kano, Hussein Shehu Hussein, NTA News. The National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) has confiscated cosmetics worth millions of naira suspected to be bleaching creams during a raid at Sabongari Market in Kano. 6 individuals were arrested in connection with the illegal activities. The state coordinator of the agency, Qasim Ibrahim, disclosed these while briefing the press. Samira Hamisushira reports for NTA News. The operation was carried out in line with NAFDAC's mandate to safeguard public health and prevent potential health disasters. According to the agency, the raid followed numerous complaints on social media and directive from its headquarters, prompting a swift response. 6 individuals were apprehended for allegedly mixing and selling harmful cosmetic products, including offering unauthorized injections for skin bleaching and body enhancement. We will have to write statements. They will write statement based on their statement. We'll be able to know what are the sources of those products. We'll now take some of the product to laboratory for analysis, because we want to check up the quality and safety of the product. But one thing that is very fundamental is that most of their product, they actually don't use a particular product. They actually mix varieties of product. As you can see here, sometimes some of the products they used for this mixing are actually registered products from NAFDAC, but they will mix it at certain concoction that nobody can say exactly which we found them while they are mixing this thing, and when they do it, they pour it into this thing and tell you how to do this thing. In a related development, NAFDAC also sold off companies accused of faking popular registered cosmetics and committing other regulatory infractions. From Kano, Samira Hamisu, NTA News. As gender-based violence and climate change continue to disproportionately affect women in northern Nigeria, efforts to empower them are gaining momentum. Bridge Connect Africa initiative, with support from the French Embassy Fund, has launched the second phase of its Women Against Violence through Sustainability Waves project in Kano. Hadiza Muhammad Ali reports that the project aims to educate women on climate-smart agriculture while addressing systematic violence and inequality. In the first phase of the Women Against Violence Empowerment through Sustainability Waves project, Bridge Connect Africa initiative trained 50 women, including survivors of gender-based violence, young mothers, and small-scale agribusiness owners. The women received training in financial literacy, compost-based farming, cooperative development, and right advocacy, who went on to become community educators and local leaders. Waves will support an additional 50 women across targeted communities in Kano State. Participants will receive sector-specific agribusiness coaching, access to circular economy training, and market mentorship tailored to their enterprise needs. More than a skills-building program, this phase integrates policy and community advocacy into its design. The initiative is now partnering with over 20 civil society organizations to push for the Women Economic Empowerment Bill in Kano and advocate for the nationwide reinstatement of the Violence Against Persons Prohibition (VAPP) Act. The Bridge Connect Africa initiative, founded in 2018, remains committed to designing solutions that promotes economic stability, ecological resilience, and community empowerment. In Kano, Hadiza Muhammad Ali, NTA News. You are watching the news on NTA Kano. We shall be back with more reports after this time out. Please stay with us. Glad to have you back. As part of his sustained campaign against drugs and substance abuse, the National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, has organized a public awareness walk through major streets of Kano, held under the theme Breaking the Chain, Prevention, Treatment and Recovery for All. The initiative highlighted the urgent need for early intervention, accessible treatment, and inclusive recovery programs to combat the growing challenge of drug addiction in the region.
Awal Salisu reports. The awareness roadwork, which drew participation from various security agencies, civil society groups, and healthcare professionals, kicked off at the NDLEA Kano State Command and moved through major streets across the city. Participants carried placards bearing bold messages advocating for drug-free communities and urging increased support for individuals recovering from substance abuse. Speakers at the event warned that the growing prevalence of drug abuse poses a grave threat to public health, national security, and socio-economic stability. We are here to enlighten them that the war against drug is not a job, or it's not NDLA job alone. We have to put our hands together, we have to rally around together and fight the menace. To decrease the rate of drug abuse in our society, to fight it, in order to have peace in our community. They emphasized the urgent need for collective action, calling on families, schools, and community leaders to join forces in addressing the crisis and fostering a culture of prevention and rehabilitation. In Kano, Awal Salisu, NTA News. Up next is the business update. Now moving to our sports studio, where our correspondent is standing by with the latest happenings in the world of sports. It will be embrace Okura legacy ahead of AFCON. USWNT gets up for friendlies against Ireland. A 17-year-old teen spider gout break Australia 200-meter record. Chelsea booked their place in the last 16 of the Club World Cup with a commanding 3-0 win over Esperance. Next is weather forecast for Thursday, 26 June 2025. And to end the news, here is a quick reminder. Truthfulness builds trust and confidence among people in the society. You are advised to remain honest at all times so as to earn people's trust and confidence. Thank you for watching. Do have a lovely night rest.